来关心新加坡换领导人啊！新的领导人黄顺才早暗8点的时，伊是伫新加坡总统府宣誓就职。黄顺才今年51岁，伊对李显龙的手头接落来总理这个大位，嘛代表新加坡理家天下时代结束啊！黄顺才伫就职典礼时，伊是表示演说讲，伊会用谦卑也个负责任的态度来带领新加坡，伊嘛会投入一切为新加坡590万人服务。I, Lawrence Wong, having been appointed to the office of Prime Minister, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Singapore. 宣誓就职，对李显龙的手来接手，新加坡第4代领导团队正式成型。黄顺才用3种语言发表就职演讲。一开始用马来语表示会行入基层，改善大家的生活。出来用中文强调，李显龙就敢若是伊的老师，以后会继续重视伊的意见甲看法。上面用英文讲，伊是第一位新加坡独立了出席的总理。上重要的任務之一就是找40歲少年男女加入領導團隊。Almost all my colleagues in the 4G team were also born after 1965. My generation's story is the story of independent Singapore. Our lives are testimony to the values that forged our nation. Then we can build a Singapore where everyone succeeds in being the best possible version of themselves. 黃順才今年51歲，大國民自體大漢，讀社區學校，去美國留學，摕到密西根大學經濟學碩士，加哈佛大學嘅公共管理碩士學位。自1997年開始，佇咧新加坡保育甲工業部做了27年嘅公務員。雖然捌佇咧教育部、國家發展部、加文化社區青年部，抑個財政部等單位歷練，毋過毋捌互人看做是有可能坐大位嘅人選。但是伊看到新冠疫情期間領導抗疫小組嘅優異表現，佇咧人民行動黨內面得到多數嘅肯定。即拿做2年副總理，就被推選做李顯龍嘅接班人。李顯龍真正佇咧5組黨政府是做14年嘅副總理。黃順才互人形容是新加坡幫上好嘅體現。Because by working hard, has been able to reap the success of that hard work. I think that is something that appeals very much, to Singaporeans as part of the whole, Singapore dream. 掌權20年嘅李顯龍，佇咧摕來了，也是佇咧新加坡政府做國政顧問。不過黃順才佇接手了，受真濟挑戰，包括新加坡嘅收入差距擴大、厝價大起、少年人嫌講社會流動性衰退等問題，和組成60幾黨嘅人民行動黨頂一屆大選嘅得票率降到61%嘅新低點。公視新聞，鄭偉玲、吳義昌、王慧文編輯。